Have you ever heard of Grand Canyon or U-shaped valleys or V-shaped valleys? So these are very picturesque landforms formed by rivers. Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's class where we'll be discussing about landforms formed by rivers. So before we begin, we have an exciting news for you all, that is we are launching a current affairs course for Prelims 2025. సో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో ప్రిలిమ్స్లో అనేది వీవ్ సీన్ పీవైక్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీవైక్యూస్ ఆర్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్, రైట్? బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మార్కెట్లో మనకి వీ హ్యావ్ లాట్ మెనీ మ్యాగజైన్స్, PTC 65s, సో ఇవన్నీ ఓవర్వెల్మ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ టైం మనం ఇట్ ఈస్ టైమ్ దట్ మనం స్టాటిక్ని డైనమిక్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ అవడం. కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అగైన్ ఒక పర్టికులర్ రిసోర్స్ తెలియక వీ ఓవర్వెల్మ్ అవర్ సెల్వ్స్ విత్ మెనీ రిసోర్సెస్, బట్ దిస్ అండ్ ట్రస్ట్ అస్ దిస్ విల్ బి అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్. సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మేము కాంప్రహెన్సివ్గా ప్రతి ఒక్క కరెంట్ అఫైర్ ప్రిలిమ్స్ 2025కి ఇంపార్టెంట్ అయినవి కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేస్తాము. ఇందులో 70+ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు కనుక రీసెంట్గా మనం ప్రిలిమ్స్లో ట్రెండ్స్ చూసినట్లయితే ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్, స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్ మనం ఎన్వైరన్మెంట్లో చూస్తున్నాము, అండ్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, లైక్ చాలా మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. బట్ హియర్ వి ఆర్. సో మేము ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ హై యీల్డింగ్ థీమ్స్. సో దీన్ని కూడా మేము కాంప్రహెన్సివ్గా వి విల్ కవర్ అండ్ ఆల్సో అ ప్రింట్ ఫ్రెండ్లీ హ్యాండ్అవుట్స్ విల్ బి ఆల్సో గివెన్ టు యూ అండ్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెస్ట్స్. హియర్ కమ్స్ ద సర్ప్రైజ్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ టెస్ట్ కూడా we are providing just at $499. So trust us, we'll be providing the best ever quality content ever. So please trust us, this will be your ultimate brahmastra for your current affairs. సో నవ్ లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ల్యాండ్ఫార్మ్స్ బై రివర్స్ చూద్దాము. సో రివర్ కోర్స్ అనేది అంటే రివర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు గంగా రివర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ ఇంటూ 3 స్టేజెస్. సో గంగా రివర్ యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, లేటర్ మెచ్యూర్ అండ్ లేటర్ ఓల్డ్ స్టేజ్లో గంగా డెల్టా అనేది ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? రివర్ కోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ యంగ్, మెచ్యూర్ అండ్ ఓల్డ్ స్టేజెస్. సో యంగ్ స్టేజ్లో వాట్ హ్యాపెన్స్, రివర్ స్పీడ్ అనేది చాలా హై ఉంటుంది. సో రివర్ అనేది చాలా స్పీడ్గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మనకి ఇక్కడ ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్సో వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్కువ చూస్తాము. లేటర్ కమింగ్ టు ద మెచ్యూర్ స్టేజ్లో రివర్ స్పీడ్ అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్. ఓకే, కంపేర్డ్ విత్ యంగ్ స్టేజ్, మెచ్యూర్ స్టేజ్లో రివర్ స్పీడ్ అనేది ఇట్ విల్ బి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి దే డిసపియర్ అండ్ ఆల్సో మియాండరింగ్ ఆఫ్ రివర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మియాండరింగ్ ఆఫ్ రివర్? వెన్ ఇన్ దిస్ వే, సో రివర్ అనేది స్ట్రైట్గా ఫ్లో అవ్వకుండా ఇట్ మూవ్స్ అన్ మియాండరింగ్ ప్యాటర్న్స్. సో దాన్ని మనము మియాండరింగ్ అంటాము, రైట్? అండ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఓల్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి విండ్ అనేది చాలా స్లో స్పీడ్లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఏదైతే సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తుందో వెన్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ పర్టికులర్ ఓల్డ్ స్టేజ్, డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల డెల్టాస్, రైట్, ఇలాంటివన్నీ ఇట్ ఫార్మ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగానే తీసుకుంటే, గంగా వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు ఇట్స్ ఓల్డ్ స్టేజ్, గంగాస్ డెల్టా ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? సో ఐ హోప్ మీకు రివర్ కోర్స్ అనేది క్లియర్. సో రివర్ అనేది వెన్ ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ జనరల్గా ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ 2 things. సో రివర్స్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ 2 things, దట్ ఈస్ ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ అండ్ డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్. సో ఎరోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే అక్కడున్న సెడిమెంట్స్ని దాంతో పాటు క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ. సే రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ శాండ్ ఆర్ మడ్ సంథింగ్. సో ఇది స్పీడ్గా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈ మడ్ అండ్ శాండ్ కూడా దీంతో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎరోషనల్ యాక్టివిటీస్ వెన్ రివర్స్ క్యారీ సెడిమెంట్స్ విత్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ అ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాపర్టీ, డిస్ట్రక్టివ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అండ్ లేటర్ కమింగ్ టు ద డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్, ఈ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే క్యారీ చేసిందో వన్స్ దీని స్పీడ్ అనేది తక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఇట్ స్లోలీ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ దీని సెడిమెంట్స్ అనేవి సెటిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎట్ అ ప్లేస్. సో దిస్ ఇస్ డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్. అండ్ డిపాజిషన్లో ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేది డీఫార్మ్ అవుతున్నాయి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ నుంచి సెడిమెంట్స్ క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఎరోషనల్ యాక్టివిటీలో దిస్ ఇస్ అ డిస్ట్రక్టివ్ వన్. వెరాజ్ డిపాజిషనల్లో సెడిమెంట్స్ అనేవి డిపాజిట్ అవుతున్నాయి. సో న్యూ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ అ డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీ. సో ఐ హోప్ రివర్ కోర్స్, రివర్ ఫంక్షన్స్, రివర్స్ ఏ 2 things చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఎరోషనల్ అండ్ డిపాజిషనల్. సో ఇక్కడ వరకు ఐ హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్. సో యంగ్ స్టేజ్లో ఏ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే, సో యంగ్ స్టేజ్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్,
విచ్ యాక్టివిటీ, ఎరోషన్ ఆర్ డిపాజిషన్? ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ ఎందుకు? విండ్ స్పీడ్ రివర్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎట్ దిస్ స్టేజ్ రివర్స్ అనేవి ఇట్ హ్యావ్ స్టీప్ గ్రేడియంట్ అండ్ హై ఎనర్జీ. సో వర్టికల్ ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ వర్టికల్ ఎరోషన్? లైక్ దిస్. సో రివర్స్ అనేది సే ఐ టెల్ యూ వెయిట్. సో రివర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ల్యాండ్ మీద ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ ఇది యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దాని స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఫ్లో అవుతుందో హియర్ ఇట్ కాసెస్ వర్టికల్ ఎరోషన్. ఓకే, వర్టికల్ ఎరోషన్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ సీ ఇక్కడ డీప్ వ్యాలీస్ అనేది కాప్ చేసేసింది. అంటే ఇంతవరకు దిస్ మచ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎరోషన్ హాస్ హ్యాపెండ్. సో అప్పుడు వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, just let me rub this out. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెండ్, ఎరోషన్ అనేది జరిగింది. వర్టికల్ ఎరోషన్ జరగడం వల్ల యూ హ్యావ్ వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్. సో వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్? దట్ ఈస్ అల్కనంద అండ్ భగీరథి వ్యాలీస్. సో యంగ్ స్టేజ్లో స్టీప్ గ్రేడియంట్ అండ్ హై ఎనర్జీ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వర్టికల్ ఎరోషన్ జరుగుతుంది. సో వ్యాలీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. వీ షేప్ వ్యాలీస్, యూ షేప్డ్ వ్యాలీస్. సో దిస్ వీ షేప్ వ్యాలీ some U ఫామ్లో ఫామ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ యూ షేప్డ్ వ్యాలీస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. సో యంగ్ స్టేజ్లో వీ హ్యావ్ సీన్ రివర్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వీ ఆల్సో సీ వాటర్ ఫాల్స్ విల్ బి ఆల్సో ఫార్మ్డ్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ ఇండియా: దుద్సాగర్ ఫాల్స్ ఇన్ గోవా ఆన్ ది మండోవి రివర్ అండ్ జాగ్ ఫాల్స్ ఇన్ కర్ణాటక ఆన్ శరావతి రివర్. సో మీకు ప్రిలిమ్స్కి ఇండియన్ మ్యాపింగ్లో ఇండియన్ జోగ్రఫీ చేస్తున్నప్పుడు మేక్ షూర్ యూ డూ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో వాటర్ ఫాల్స్, సో యూ డూ దిస్, ఒక టేబుల్ వేసి వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఏ రివర్ మీద ఏ రివర్లో ఈ వాటర్ ఫాల్ జరుగుతుంది అనేది, రైట్? యూ డూ దాట్. అండ్ నెక్స్ట్ యంగ్ స్టేజ్లో ఇంకొక ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇంకొక ల్యాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ గార్జెస్. సో గార్జెస్లో ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ థింగ్ రాక్ టైప్లో అండ్ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇట్ కార్బ్స్. సో ఇక్కడ మిడిల్లో రాక్స్ మిడిల్లో రివర్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కార్బ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ డీప్ నారో వ్యాలీస్ డ్యూ టు స్ట్రాంగ్ వర్టికల్ ఎరోషన్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ వాట్, ఇక్కడ దీస్ ఆర్ రాక్స్. సో అండ్ ఇక్కడ హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మీకు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ రివర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ డీప్ నారో వ్యాలీ ఫార్మ్డ్ బై ది ఎరోషన్. సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ గార్జెస్. సో గార్జెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అగైన్ ఇండస్ గార్జ్ ఇన్ లడాక్, కాళీ గండాకి గార్జ్ ఇన్ నేపాల్ ఇండియా బార్డర్. సో క్యానియన్స్ అనేవి గార్జెస్ కన్నా కొంచెం వైడర్ ఉంటాయి అండ్ దీస్ ఆర్ లార్జర్. సో ఇక్కడ ఈ టూకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇక్కడ రివర్ అనేది, జస్ట్ వెయిట్, లెట్ మీ రబ్ దిస్ ఆఫ్. యా, సో ఇక్కడ రివర్ అనేది కొంచెం ఓన్లీ లెస్ వైడ్ ఉంది, రైట్? హియర్ ఇట్ ఈస్ నారోవర్. సో గార్జెస్లో రివర్ ఎరోషన్, రివర్ ఫ్లో అనేది ఇట్ ఈస్ నారోవర్. వేరాస్ కమింగ్ టు ద క్యానియన్ చూస్తే ద రివర్ ఫ్లో ఇస్ వైడర్ దాన్ గార్జెస్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గండికోట క్యానియన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఆన్ పెన్నా రివర్. సో దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యానియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటాము, రైట్? సో ఇక్కడ వాట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దట్ సో గార్జెస్ అనేవి దే ఆర్ లెస్ వైడర్ దాన్ క్యానియన్స్. సో క్యానియన్స్ అనేవి గార్జెస్ కన్నా ఎక్కువ వైడర్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ద అనదర్ ల్యాండ్ ఫామ్ దట్ ఈస్ పాట్ హోల్స్. సో పాట్ హోల్స్ ఏంటి అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా రివర్ బెడ్ అబ్జర్వ్ చేశారా? సో రివర్ బెడ్ ఏంటి అంటే, సే హియర్ ఇక్కడ రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ అ ల్యాండ్. సో దీన్ని మనము వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రివర్ బెడ్. సో ఈ రివర్ బెడ్లో మనకి చిన్న ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ హోల్స్. సో డిప్రెషన్స్ అనేవి చిన్న సర్క్యులర్ డిప్రెషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాట్ హోల్స్. సో సర్క్యులర్ డిప్రెషన్స్ ఇన్ రివర్ బెడ్స్ కాస్డ్ బై స్వర్లింగ్ పెబల్స్. ఓకే, పెబల్స్ వల్ల ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్? ఇన్ బెట్వా రివర్ బేసిన్ అండ్ నర్మదా రివర్ బేసిన్లో వీ కెన్ సీ ది పాట్ హోల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ర్యాపిడ్స్. సో వాట్ ఆర్ ర్యాపిడ్స్ అంటే, రివర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు పెద్ద రాక్స్ ఉండి దీనికి ఈ వాటర్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఇంకా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఫాస్ట్గా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ర్యాపిడ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఫాస్ట్ ఫ్లోయింగ్ టర్బ్యులెంట్ సెక్షన్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు రెసిస్టెంట్ రాక్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే,
సో ఇక్కడ చూడండి రాక్స్ ఆర్ దేర్ బట్ స్టిల్ వాటర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాపిడ్స్. సో ర్యాపిడ్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫామ్, మెచ్యూర్ స్టేజ్లో వాట్ హ్యాపన్స్, ఎరోషనల్ అండ్ డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది డ్యూ టు రెడ్యూస్డ్ రివర్ స్పీడ్. సో దీంట్లో వాట్ ఆర్ ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్డ్, మియాండర్స్. సో మియాండర్స్ అనేది ఇక్కడ రివర్ అనేది స్ట్రైట్గా ఫ్లో అవ్వకుండా వెన్ ఇట్ ట్విండల్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మియాండర్స్. సో లార్జ్ బెండ్స్ డ్యూ టు లాటరల్ ఎరోషనల్ అండ్ సెడిమెంట్ బిల్డప్. సో ఇక్కడ అనేది సెడిమెంట్స్ బిల్డ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ బెండ్ రివర్ స్పీడ్, సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మియాండర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ యమునా రివర్, అలహాబాద్ టు ఆగ్రా, యమునా రివర్ అలహాబాద్ నుంచి ఆగ్రా ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఇట్ మియాండర్స్ అలాట్. అండ్ సేమ్ ద గంగా రివర్ బీహార్ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మియాండరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఆక్స్బో లేక్స్. సో ఆక్స్బో లేక్స్ అనేది లైక్ దిస్ యూ షేప్డ్ లేక్స్. ఓకే, లైక్ యూ షేప్డ్ లేక్స్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్స్బో లేక్స్. సో సే ఇక్కడ మియాండరింగ్ హెస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మియాండరింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్, సో ఇక్కడ ఇంకా మియాండరింగ్ అవ్వట్లేదు అంటే రివర్ ఫ్లో అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్స్బో లేక్స్. సో వాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్, కన్వార్ లేక్, ఇట్ ఇస్ ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఆక్స్బో లేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్. సో ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ అనేది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఏంటి సెడిమెంట్స్ అనేవి డిపాజిట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సెడిమెంట్స్ గాట్ డిపాజిటెడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్. అంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్లడింగ్ జరిగినప్పుడు వెన్ ద సెడిమెంట్స్ గాట్ డిపాజిటెడ్, వెన్ ద సెడిమెంట్స్ గాట్ డిపాజిటెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్. సో హియర్ ఐ టెల్ యూ ద లాజిక్. సో విండ్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు we will have less chances of flooding. Whereas అంటే దాని కోర్స్లో అది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, there will be no distractions. Whereas wind speed స్లోగా అవుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, అది దాని ప్యాటర్న్లో మూవ్ అవ్వకుండా there are high chances of getting water settled over a particular area. సో అప్పుడు we call it as, అప్పుడు ఫ్లడ్స్ అనేవి చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ అనేవి దోస్ ఎక్కడైతే సెడిమెంట్స్ ఈ ఫ్రీక్వెంట్గా ఫ్లడింగ్ జరిగిన దగ్గర సెడిమెంట్స్ డిపాజిట్ అయిపోయి ఉంటాయో, సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లెయిన్స్, ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ పంజాబ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ విల్ బి లివీస్. సో లివీస్ అనేది ఏంటి అంటే అగైన్ రివర్ స్పీడ్ తగ్గిపోయినప్పుడు డిపాజిషన్ అనేది స్లోగా ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్, సెడిమెంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లివీస్. దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ ఎంబాంక్మెంట్స్ అలాంగ్ ద రివర్ బ్యాంక్. సో ఇక్కడ డిపాజిషన్ అనేది స్లోగా బిల్డ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సెడిమెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ సెట్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లివీ, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పెనీ ప్లెయిన్స్. సో పెనీ ప్లెయిన్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ లో రిలీఫ్ ల్యాండ్స్కేప్స్, అంటే ఎక్కువ డెప్త్ లేకుండా లైక్ దిస్. ఓకే, లో రిలీఫ్ ల్యాండ్స్కేప్స్ డ్యూ టు ఫార్మ్డ్, సో ప్రొలాంగ్డ్ ఎరోజన్ ఒక ప్లేస్లో జరిగినప్పుడు లో రిలీఫ్ ల్యాండ్స్కేప్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ దిస్ ఇస్ ద పెనీ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్. సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ హియర్ రివర్ ఇస్ మూవింగ్, రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మార్వా ప్లాట్యూ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, సో మనము వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ యంగ్ అండ్ మెచ్యూర్ స్టేజ్లో. సో యంగ్ స్టేజ్లో వాట్ హ్యాపన్స్, వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్, యూ షేప్డ్ వ్యాలీస్, gorges and canyons అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో వేరాస్ కమింగ్ టు ద మెచ్యూర్ స్టేజ్ స్లోగా డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఆక్స్బో లేక్స్, మియాండర్స్, లీవీస్ అండ్ పెనీ ప్లెయిన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ యూ కెన్ సీ ఓవర్ మెచ్యూర్ స్టేజ్. So next coming to the old stage, here predominantly only deposition will be happening because wind speed అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది and heavy sediment load అనేది ఉంటుంది. So what are the landforms formed here? That is deltas. So deltas అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, when a river deposits its sediment faster than it is removed. అంటే ఎరోషన్ తగ్గిపోయి డిపాజిషన్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు డెల్టాస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డెల్టాస్? ఫస్ట్ ఇస్ ఆర్క్యుయేట్ డెల్టా. సో ఆర్క్యుయేట్ డెల్టా అనేది ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాన్ షేప్డ్ మల్టిపుల్, ఓకే, ఫ్యాన్ షేప్లో మల్టిపుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ అ ఆర్క్యుయేట్ డెల్టా. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా అండ్ సుందర్బన్స్ వెస్ట్ బెంగాల్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెల్టా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ బర్డ్స్ ఫుట్ డెల్టా. సో బర్డ్స్ ఫుట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ డిపాజిషన్ ఒక బర్డ్ ఫుట్ షేప్లో జరిగింది, దట్ ఈస్ అ బర్డ్ ఫుట్ డెల్టా. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ కస్పేట్ డెల్టా. సో కస్పేట్ డెల్టా అనేది ఇట్ ఈస్ అ ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ డెల్టా లైక్ దిస్. సో if you can see triangle షేప్లో ఫామ్ అయింది, దిస్ ఇస్ అ కస్పేట్ డెల్టా. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మహానది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇస్
అలూవియల్ ఫ్యాన్స్. సో అలూవియల్ ఫ్యాన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ కోన్ షేప్లో డిపాజిషన్ జరిగింది. సో మీరు ఎక్కువ పిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. కోన్ షేప్లో డిపాజిషన్ జరిగినప్పుడు దట్ ఈస్ అలూవియల్ ఫ్యాన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ శివాలిక్ హిల్స్లో జనరల్గా పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరాఖండ్ ఆ రీజియన్లో విల్ బి సీయింగ్ అలూవియల్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద బ్రైడెడ్ స్ట్రీమ్స్. సో బ్రైడెడ్ స్ట్రీమ్స్ అనేది రివర్ అనేది వెన్ దాని స్పీడ్ తగ్గిపోయినప్పుడు వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్, డిపాజిషన్ విల్ బి మోర్ దాన్ ది ఎరోషన్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీనికి డిపాజిషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సే హియర్ మీరు ఈ పర్టికులర్ పిక్లో డిపాజిషన్ అనేది ఎక్కువ. సో రివర్ డిపాజిషన్ ఫీచర్స్ హియర్ డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఉంది. వేరాజ్ రివర్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ డిపాజిషన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ మిడిల్లో నుంచి రివర్ వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ బ్రైడెడ్ స్ట్రీమ్స్. సో ఇక్కడ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇయర్ డిపాజిషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అండ్ రివర్ అనేది ఈ డిపాజిషనల్ ఫీచర్స్ మిడిల్లో నుంచి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రైడెడ్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అస్సాంలో బాగా బ్రైడెడ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ సెడిమెంట్ లోడ్. ఓకే, సో దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ రివర్ స్టేజెస్ చూసాము, దట్ ఈస్ యంగ్, మెచ్యూర్ అండ్ ఓల్డ్ స్టేజ్. సో యంగ్ స్టేజ్లో వాటర్ఫాల్స్ ఉంటాయి, రివర్ అనేది హై స్పీడ్ ఉంటుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్, వర్టికల్ ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్, యూ షేప్డ్ వ్యాలీస్, గార్జెస్ అండ్ క్యానియన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి. లేటర్ కమింగ్ టు ద మెచ్యూర్ స్టేజ్ రివర్ స్పీడ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ మనము వాట్ ఈస్ దట్ ఆక్స్బో లేక్స్, మియాండరింగ్, రైట్, లివీస్ అండ్ పెనీ ప్లెయిన్స్ ఎక్కువ ఎవిడెంట్ ఉంటాయి బికాస్ ఇక్కడ డిపాజిషనల్ ఫీచర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద ఓల్డ్ స్టేజ్ ఇక్కడ ఓన్లీ డిపాజిషన్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫార్మ్డ్ ఇక్కడ డెల్టాస్. సో డెల్టాస్లో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్, బర్డ్ ఫుడ్ డెల్టా, అర్క్యుయేట్ డెల్టా, క్యూఏట్ డెల్టా, ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ లేటర్ ఆఫ్టర్ డెల్టా we've seen ఈస్చురీస్ అండ్ ఆల్సో అలూవియల్ ఫ్యాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. Later braided streams. So this is a whole journey of a river, right? So this is all about today's video. I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We are sure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. And I wish you all the very best for your prelims. Thank you. Keep working hard.